హాయ్ హలో వెల్కమ్ దిస్ ఇస్ అమ్జద్ వెల్కమ్ టు అమ్జద్ కాన్సెప్ట్స్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో 8th క్లాస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ రేషనల్ నెంబర్ ఎక్సర్సైజ్ 1.2 నుంచి ప్రాబ్లం చూద్దాం. హియర్ ద గివెన్ ఈస్ రిప్రజెంట్ ఆన్ నెంబర్ లైన్. అయితే రేషనల్ నెంబర్స్ని నెంబర్ లైన్ మీద ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలో చూద్దాం. హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ 9/7. ఈ 9/7ని నెంబర్ లైన్ మీద ఏ విధంగా చూపిస్తాము? లిసన్, this is the number line 0. ఇది రైట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది. జనరల్గా మనకు ఇంటీజర్స్ అయినట్లయితే 1 2 3 4 అని రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతా ఉన్నట్లయితే దాని వాల్యూ అనేది ఒక 1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్స్ కాబట్టి దీన్ని ఎలా తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ 7 కాబట్టి 0 అంటే 0/7, 0/7, 0/7 నథింగ్ బట్ 0 ఇలా రాయొచ్చు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 ఉంది అనుకోండి, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనము? 7/7 అంటే డినామినేటర్ 7 ఉండే విధంగా ఎలా రాయొచ్చు అంటే 7/7 నథింగ్ బట్ 1. సో హియర్ వీ కెన్ రైట్ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and 7/7. 7/7 nothing but 1. 7/7 nothing but 1. And here we can write like this: 7/7 nothing but 1. 8/7, 9/7, 10/7 like this. And for left side we can write -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7. -7/7 nothing but -1, -8/7, -9/7. We can write like this. Here the question is represent 9/7 on number line. Yeah, 9/7 here we got. This is a 9/7. This is the answer. In this way we can represent on number line. Yeah, second one given -7/5. -7/5. In the same way, draw a line. Okay, here the 0. Denominator is 5. Denominator is 5. So 0 can be written as 0/5. 0 over itself. And here 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 value 1. And 6/5, 7/5, 8/5 in this way. And for left side negative -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5 nothing but -1, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5, -10/5, -10/5 nothing but -2. Here we need -7/5. This is the -7/5. Okay, yeah, in this way we can represent rational numbers on number line. Yeah, coming to second problem. Given represent -2/13, 5/13 and -9/13 on number line. Yeah, same model we can write like this. Okay, now let's take this 0. Here we have the denominator is 13, right? So 0 can be written as 0/13. We can write 0/13 also. 0/13, 0. So 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13. In this side negative -1/13, -2/13, -3/13, -4/13, -5/13, -6/13, -7/13, -8/13, -9/13, -10/13. Like this we can write.
Yeah, here we need first one minus 2 by 13. Minus 2 by 13. Yeah, here we go. This is a minus 2 by 13. Second one 5 by 13. Where is it? 5 by 13. Here the 5 by 13. Okay, and next one is minus 9 by 13. Yeah, here we got minus 9 by 13. Yeah, in this way we can represent the on number line. Next, third question. Write 5 rational numbers which are smaller than 5 by 6. 5 by 6 కంటే చిన్నవి అయినా 5 రేషనల్ నెంబర్స్ రాయండి అంటున్నాడు. చూడండి, 5 by 6 కంటే స్మాల్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్, న్యూమరేటర్ వాల్యూ తగ్గిస్తూ వెళ్ళాను అనుకోండి, డిక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాను అనుకోండి, దాని వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఇఫ్ నాట్ డినామినేటర్ వాల్యూ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాను అనుకోండి, దాని వాల్యూ తగ్గుకుంటూ పోతుంది. అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాము అంటే 5 by 6 కంటే తక్కువ అన్నాడు కాబట్టి ఈజ్ 4 by 6 లెస్ దాన్ 5 by 6. సో వీ కెన్ రైట్ 4 by 6, 3 by 6, 2 by 6, 1 by 6, 0 by 6 and minus 1 by 6, minus 2 by 6. These all are less than 5 by 6. అంటే ఇక్కడ 5 by 6 కంటే స్మాలర్ అంటే డినామినేటర్ని సేమ్గా ఉంచి న్యూమరేటర్ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాను. న్యూమరేటర్ని తగ్గిస్తూ ఉన్నట్లయితే దాని వాల్యూ అనేది తగ్గుకుంటూ పోతుంది. ఇఫ్ నాట్ న్యూమరేటర్ని ఫిక్స్డ్గా ఉంచి డినామినేటర్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే, నౌ వీ కెన్ రైట్ 5 by 7. 5 by 7 అనేది 5 by 6 కంటే స్మాలరే. 5 by 8, 5 by 9, 5 by 10, 5 by 11. We can write like this also. In this way we can write number of methods, number of models. Okay, next question. Find 12 rational numbers between minus 1 and 2. Minus 1, 2 మధ్యలో ఒక 12 rational numbers ఉంచండి అంటున్నాడు. Okay, between two integers, two consecutive integers, we can insert infinity number of rational numbers. అంటే రెండు వరుసగా ఉన్న ఇంటీజర్స్ మధ్య మనం ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంచగలుగుతామంటే ఇన్ఫినిటీ, అనంతము. మరి ఇక్కడ -1, 2 మధ్యలో 12 ఉంచండి అంటున్నాడు. వెరీ సింపుల్. యా, దీన్ని నేను ఇలా చేస్తున్నాను. -1ని we can write -1 by 1 అని రాయొచ్చు. ఓకే, -2 by 2 రాయొచ్చు, -3 by 3 రాయొచ్చు, -4 by 4, 4 క్యాన్సిల్ అయితే -1 అవుతుంది, -5 by 5, -6 by 6 ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. 2 ఆల్సో కెన్ రిటన్ యాజ్ 2 by 1, 4 by 2, 2 times, 6 by 3, 3 2s, 8 by 4, 4 2 times, 10 by 5, 5 2 times, 12 by 6, 6 2 times. ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ -6 by 6 అంటే దిస్ వాల్యూ ఇస్ -1, 12 by 6 దిస్ వాల్యూ ఇస్ 2. బిట్వీన్ ఇక్కడ డినామినేటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. నౌ 6 by 6 అండ్ 12 by 6 మనకు చూడండి, మనం ఎలా రాయొచ్చు, -5 by 6, -4 by 6, -3 by 6, -2 by 6, -1 by 6, 0 by 6, 1 by 6, 2 by 6, 3 by 6 up to we can write 11 by 6. ఓకే, 12 రాయండి అన్నాడా, 12 రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నాడు. మనం 12 ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ కూడా రాయొచ్చు. 1 2 3 4 5 6 7 9, 4 by 6, 5 by 6, 6 by 6 ఇలా మనం రాయొచ్చు. ఓకే, yeah, this is the way. And fifth one, find rational numbers between 2 by 3 and 3 by 4. Find rational number అంటే ఒక రేషనల్ నెంబర్ రాయండి అంటున్నాడు. 2 by 3, 3 by 4 డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు బిట్వీన్ రేషనల్ నెంబర్ని ఇన్సర్ట్ చేయండి అంటే డినామినేటర్స్ని ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. 3 4 are 12 కాబట్టి 2 by 3 can be written as make denominator 4. To make denominator 4, here we need to multiply with 4, 12. To make denominator 12, we need to multiply with 4. 3 4 are 12, right? So here we got 2 4 are 8, 3 4 are 12. Okay, next another fraction is 3 by 4. To make this denominator 12, multiply with 3 by 3.
3 3s are 9, 4 3s are 12. Here we got 8 by 12 and 9 by 12. Okay, now here the denominators are equal. Okay, but numerator, coming to numerator, these two numerators are very successive consecutive numbers, so we can't insert, right? So do one thing, 8 by 12 multiply with 10, divide with 10, then you will get 80 by 120. Okay, 9 by 12, for this also multiply and divide with 10, then you will get 90 by 120. Between 80 by 120 and 90 by 120, we can write 81 by 120, 82 by 120, dash up to 89 by 120. We need one rational number, right? So you can write any from this. Okay, this is the way. Listen, for rational number between two fractions, whenever he asks between two fractions, make their denominators are equal. Okay, we did here like this. After that, here the numerators are two consecutive numbers, so multiply with any number. Multiply with I multiplied with 10, so 80 by 120, 90 by 120. Between 80 and 90, we have 81 by 120, 82 by 120. In this process, we can do. To do this, first we need to make denominators are equal. Okay, 4 6. What is the LCM for 4 6? 6 2 are 12. Okay, 12 is the LCM. LCM is 12. So minus 3 by 4. To make denominator 12, multiply with 3, minus 9 by 12 we got. And for 5 by 6, make denominator 12, multiply with 2, 5 2s are 10 by 12. We got minus 9 by 12 and 10 by 12. Okay, here the denominators are equal and numerators are minus 9 and 10. We can easily insert 10 rational numbers without any change. Those are minus 8 by 12, minus 7 by 12, minus 6 by 12, minus 5 by 12, minus 4 by 12, minus 3 by 12, minus 2 by 12, minus 1 by 12, 0 by 12, 1 by 12, 3 by 12, 2 by 12, 3 by 12, 4 by 12, up to we can 9 by 12. We need only 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, enough. Okay, this is the way we can represent a number line, and we can insert rational numbers between two integers or two rational number also. Okay, okay friends, thank you very much. Keep watching and please subscribe.